Welcome to English class. Today I am going to teach you English of Standard 7, Section 1, a true story about ladybugs. Here in this lesson I describe about the story of a ladybugs. What is a ladybugs? It is a small insect that is red or yellow with a black spot. That is ladybugs. And it is a true story about the ladybugs. It is an extracted paragraph taken from about the Rachel Carson's For Little Earth King Friends. She was an American biologist and author. She was also a scientist. Here, she described the story of a ladybugs. Can you take your test also? Ladybugs. Can you see this? Ladybugs. The picture also. Then, what is a ladybug? A small insect that is red or yellow with a black spot. Here is a picture of a ladybug also. Here, okay. Then, what would you do if some pest came into your garden and ate up all your plants? അതായത് ആ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഗാർഡനിൽ പസ്റ്റ് വരും. പസ്റ്റ് ഹിയർ മീൻസ് ആൻ ഇൻസെക്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ദ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ? പസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏതാണ് പസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു പസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഗാർഡനിൽ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ചെടികളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുക. Let us see how a special grandmother dealt with this situation. In the story, here described a grandmother how to deal with this situation that is expressed, that is described in this story. Let's start our lesson. Once there was a grandmother who liked asparagus. It may silly but really loved it. Here is a picture about it. Here described a grandmother. She liked asparagus. Asparagus, you know that asparagus, that is a plant with a long or a green white stems that can cook or eat as a vegetables. That is asparagus. Here is a picture also. Here described a grandmother. When you see this is the picture of a grandmother, she carried asparagus in her hand. Can you see that it's a garden of this grandmother. Grandmother garden ആണ്. അവിടെ എന്തോ ഇഷ്ടം പോലെ asparagus ഉണ്ട്. Asparagus, that's a picture here. And she liked this asparagus very much. അല്ലേ? Asparagus here near this picture. This one asparagus, okay. Okay. And it may silly, but she really loved it. She liked this asparagus very much. She wanted loads and loads. It's for breakfast with eggs. At the breakfast time, she used to eat with eggs. Eggsum asparagus and breakfast in the and she wanted it to toast with the cheese for a lunch. At lunch time, she baked the bread and used this asparagus, and she wanted to eat it with a special lemon sauce at dinner time. She used to eat it with a lemon sauce at a dinner time. Dinner time lemon sauce item. Then breakfast eggs item. Lunch baked bread item or with cheese. Now asparagus is very expensive. It is very expensive. It is very costly. So she decided to plant some of her in her front yard. So she decided to have as much as she wanted. So she decided to plant this in her garden. അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെൻസീവ് എപ്പോഴും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ഗാർഡനിൽ തന്നെ ഈ ആസ്പരാഗസ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അതായത് വളർത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു.
When you plant asparagus, you have to let it grow and get strong for 2 years before you can cut any of these green shoots. And she had to wait. Then what she say? She had to wait 2 years to grow it. To grow it and take a new part of a plant. That is a green shoot came after this 2 years. Green shoot വന്നു. അപ്പം ഗ്രീൻ ഷൂട്ട് വരുന്നത് 2 വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ്. A shoot you know, a new part of a plant. Then, so she waited impatiently for 2 years to harvest her own asparagus shoot. So she waited impatiently. ക്ഷമയില്ലാതെ കാത്തിരിക്കുകയല്ല ഈ asparagus വളർന്നു വന്നത് ഹാർവസ്റ്റ് എടുക്കാൻ. And the third year, when the young shoot came up, she had a nasty surprise. Nasty surprise here means unpleasant surprise. വളരെ ക്ഷമയില്ലാതെ കാത്തിരിക്കുക. അന്നേരതാണ് നല്ലതല്ലാത്ത കാര്യം സംഭവിക്കുന്നു. The third year, after waiting for 2 years, a young branch came to this plant. Some asparagus beetle came along with it. A new plant or new shoot came that time. A beetle also came along the same time. എന്താണ് പുതിയ ഷൂട്ട് വന്നപ്പോഴും അത് നിറച്ചെന്താണ് വണ്ടിൻ്റെ ശല്യം വന്നു. And they had green wings covered with the black spots. Their little legs pointed out from the stems. ഈ സ്റ്റെംസ് മുഴുവൻ എന്താണ് ഈ ബീറ്റിൽ കടിച്ച് വെച്ചു. So soon the eggs hatched and black larva moved slowly and it incubated there, and larva also moved over these shoots and it eats the surface of the stems. That was the another problem. എന്താണ് new beetle came that place to destroy these plants. Then they munched up every tasty little shoot. They totally destroyed this new asparagus plants. Beetle. How frustrating. Frustrating here means you are angry. She became very angry because beetles eaten up all her new plants. No new shoots eat them. This grandmother did not believe in using pesticides to solve garden problems. But she did not like to use pesticide. What is a pesticide? A chemical substance used for killing insect. അതായത് ഇൻസെക്റ്റിനെ അതായത് ദോഷകരമായ ഇൻസെക്റ്റിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് നമ്മൾ പെസ്റ്റിസൈഡ് കീടനാശിനികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷേ ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ടു യൂസ് ദിസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്. ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആര് തയ്യാറല്ല? നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ. She knew that somewhere in nature there was a creature who would want to eat these beetles. She knows something. There is some other insects used to eat these beetles. അതായത് കീടനാശിനി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ പ്രകൃതിയിൽ നിയമം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഏതെങ്കിലും ഈ ബീറ്റിലിനെ തിന്നുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവി ഇൻസെക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും കാണും. Her friend at the organic farm told her that ladybugs might want to munch on these tasty asparagus beetle, eat eggs and larvae, and told her what she could plan to get the ladybugs to come in her garden. എന്താണ് her friend was working in the organic farm. Organic farm means a farm that grow vegetables and fruits using natural materials or without artificial chemicals. അതായത് ജൈവവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളർത്തുന്ന ചെടികൾ അല്ലേ, അങ്ങനെ പരിപാലിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്. ഷീ ടോൾഡ് ഹിം ടു നോട്ട് ടു യൂസ് ദിസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റ് അതർ ക്രിയേച്ചർ ടു ഈറ്റ് ആൻഡ് ദി ബീറ്റ്. അതായത് മറ്റൊരു ജീവികളുണ്ട്, എന്താ ഈ ഇതിനെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന ബീറ്റിലിനെ തിന്നുന്ന മറ്റൊരു ജീവിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മുടെ ഗാർഡനിലേക്ക് വരുത്തുക. അതായിരുന്നു ആര് പറഞ്ഞത്? തൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മദറിനോട് പറഞ്ഞത്. That's about today's class. You read the first page of that lesson, that a true story about ladybugs. Okay, you read the lesson well and study it. Okay, thank you.